গাইস তো দেখতে পাচ্ছ বেশি কাদাযুক্ত জমিতে পাওয়ার টিলার দিয়ে হাল চাষ হচ্ছে। তো দেখো বেশি গাবারের জায়গায় কেমন হয়। এই চ্যাংড়া, এই শোল, এই কন্দ ভাঙাতে আমরা রহক। তো ফাইনালি দেখতে পাচ্ছি কিভাবে পাওয়ার টিলারটা ঘুরাচ্ছে। ফাইনালি আমায় দেখতে পাচ্ছ। তো এবার দেখতে হবে পাওয়ার টিলারের উপরে। তো পাওয়ার টিলারের মানুষটা আগে হাত করে আসি, তারপর তোমাদের দেখাবো কীভাবে চড়া যায় পাওয়ার টিলারে। যাই হোক, ড্রাইভিংটা দেখতে হবে।